Na san da yawa daga cikin ku ba lalle ku mai da hankali akan abin da zan faɗa a wannan video din ba, amma kuma yana da muhimmanci saboda duk wani profitable trader da ka sani ba luck ya kai shi wannan matsayin ba, sannan kuma ba indicators ba ne suka sa ya zama profitable trader. Akwai abin da ake kira da risk management. A lokacin da na fara trading a shekarun baya, burina shine a ce yau na zama professional, duk wani strategy na san shi na yi masterin nashi. Da na fara tafiya sai na fahimci cewa ba daga nan yake ba. Plan ina shine in yi making kuɗi. Sannan babu wani strategy da zaka ce yau is 100% accurate, babu shi. Amma abin da zai sa ka dinga making kuɗi a wannan industry din ka zama profitable, daga cikin wannan dalilan akwai risk management. Amma kuma mutane ba su mai da hankali akan risk management. Risk management is very wide. Da yawa daga cikin kun an ce risk management kawai zaka ɗauka abu ɗaya ne abu biyu. A'a, risk management is very wide. Kuma yana ba mutane wahala wajen implementing wannan a cikin trade. Akwai wa'inda za ka ga a koda yaushe suna taking trades, kullum sai sun shiga trade, amma fa they are not profitable. Abin da nake nufi shine a yau sun yi making profit, gobe sun mai da profit in kasuwa. So wannan ba su cikin profitable traders. Kuma in za ka duba P&L nasu, that is profit and loss. Za ka kawai mutum yana tsalle ne a cikin sako guda ɗaya. Ok, yau yana cikin loss kaza, gobe yana cikin loss kaza. Yau yana cikin profit kaza, gobe ya mai da profit in kasuwa. So wannan traders ɗin ba a kiransu profitable trader. Muna da professional trader, sannan kuma akwai profitable trader. Professional trader shine trader da duk wani knowledge in duniya ya sani, amma fa baya making kuɗi. Sannan kuma muna da profitable trader, wanda shi na san cewa shine burinka ka zama profitable trader. Idan dai har baka da burin zama profitable trader, wara ma ka tsallake video din nan. Saboda wannan video ne na wa'inda suke son su zama profitable trader. So yana da kyau ka zauna ka kalli wannan video din har ƙarshe, saboda a wannan video din zan yi magana akan risk tolerance. Zan yi magana akan yadda za ka yi calculating lot sizes naka, ko in ce leverage ga crypto traders. Sannan zan yi magana akan yadda za ka yi calculating stop loss naka da kuma take profit. Dan dai mun gama magana akan wa'innan abubuwan guda uku. By the end of this video zan nuna maka yadda in ka yi implement wannan abubuwa guda uku, hakan zai sa ka zama profitable with proof. So yana da kyau ka zauna ka kalli wannan video din har ƙarshe, domin hakan zai taimaka maka wajen zama profitable trader. Let's dive into the video. Abu na farko da za ka mai da hankali a kai shine risk tolerance. Risk tolerance shine amount da za ka yi risking wanda ba zai dame ka ba. Ina nufin yau in zan shiga trade, zan saka cewa ok, ga percentage da in na saka trade ko da na yi losing nashi ba zai dame ni ba, wannan ba zai affecting na in any way ba. Kuma daga cikin risk tolerance mai kyau da ake amfani da shi a wannan industry din, ko in ce wanda ni personally nake amfani da shi, shine between 1 to 3%. Misali, in ina trading $10,000 account, risk tolerance ina yana falling between 1 to 3%. Misali, yanzu 1% shine $100, 3% shine $300 with $10,000 account. So yana falling ne between 100 to 300. Ba zai yi sama da 300 ba, sannan ba zai kasa da 100 ba. Zai iya kasancewa $100, 200, 300, 250, 150, depending on irin analysis da nake da, ko irin win rate ina da na samu a wannan analysis da na yi. So a gabaki ɗaya trade da za ka shiga, each particular trade ya kamata a ce kana da risk tolerance. Ba ma kowane trade ba, kai personally ya kamata a ce ka zauna ka yi making mind naka cewa ok, kai ga capital naka, sannan kuma ga iya risk tolerance naka. Saboda akwai wanda wallahi na sani suna shiga trade da 50% of their capital. Ka gaya mini ta yaya hankalinka zai kwanta in ka shiga trade da 50% of your capital? Hakan yana nufin cewa SR guda biyu ya san account ɗinka ya tafi gabaki ɗaya. Ba wai protecting capital, ba wai protecting profits bane a wannan industry. A'a, protecting capital naka a koda yaushe shine ka shiga trade yanzu, ka shiga trade anjima, ka shiga trade gobe, ka shiga trade next tomorrow. Wannan ne zai making naka trader. Kamar yadda na faɗa a farkon video din nan, babu wani analysis ko babu wani strategy da zaka ce yau gashi you are 100% sure cewa zai tafi. A'a, babu shi. No matter how good you are a industry din nan,
dole you are friends with stop loss. So idan dai ka iya manage risks naka da kyau, wannan ne kadai zai sa ka zama profitable. So abu na farko da zaka fara yi shine you have to work on risk tolerance. Kasancewa ga percentage ɗin da in har ka shiga trade da shi, zaka shiga trade hankalinka kwance ba tare da wani stress ko abu ya dame ka ko ka rasa bacci ko ka zo kana losing control da sauransu ba. That's one. Abu na biyu shine calculating stop loss naka da take profit. Da yawa daga cikin traders wanda ni na gani with my own eyes shine zaka ga mutum yayi making analysis amma stop loss nashi ya mafi take profit nashi girma. That's to say you don't even know what you are doing. Babu yace za a ce TP ɗinka bai kai stop loss naka girma ba. So idan dai har yanzu ka yi aiki akan risk tolerance naka, ka san cewa ga amount ɗin da in har ka yi risking hankalinka kwance wannan ba zai dame ka ba. To sai ka calculating how many ratios kake targeting ga masu trading crypto. Okay, ga abin da kake targeting. For example, ina risking misali $100 ina targeting 300 ko 400. That's normal, wannan is very okay. Amma babu yace za a ce ina risking $100 kuma ina targeting another, bai making sense ba. Koko ina risking 100 ina targeting 50, bai making sense ba. Da yawa da cikin wanda zaka ga problem naka shine in ka shiga trade zaka iya haƙuri you are in loss har ya zo ya hitting SL naka, amma kuma in kana profit ba za ka iya haƙuri har ya je take profits ɗinka ba. Daga ciki akwai wannan problem ɗin wanda zaka ga mutum ya yi making analysis gashi na yana kallon shi amma da ya fara bashi profit sai ya ji tsoro ya fita. Daga cikin abin da yake sa wannan shine a lokacin da stop loss naka ka cika shi maybe ma ya mafi girma akan take profit naka. So ya kamata a ce in ka shiga trade ka san abin da kake targeting. Okay, you are targeting so ratios. Misali kana risking $10 ne kana targeting 3RR, for example. Kana targeting $30 ka yi risking $10. Kana risking $10 kana targeting 40. Kana risking $10 kana targeting 50. Duk wannan it's very realistic, it's very okay. Amma babu yace za a ce kana risking $10 misali kana targeting another ko $5 ko da ya fara baka profit a $1 $2 sai ka fita. Wannan babu ma yace za a yi a ce kana ganin profit ko kana ganin tafiya daga cikin trading journey naka. So tun a lokacin da misali kai aiki akan risk tolerance naka, shi ma ka san cewa ga abin da kake risking sannan kuma ga abin da kake targeting. Abu na gaba shine calculating positions. Abu na gaba shine yace za ka yi calculating lot size naka ko in ce leverage. Ga wanda suke trading crypto, wannan za ka yi adjusting nashi ne a matsayin leverage. For example, idan dai har ka saka percentage, okay, ka saka 3% of your account ko 2% of your account, sai ka ga the amount is low ko is high. Za ka iya saita wannan based on leverage. Saboda yana ɗaya daga cikin abin da ya ruɗe yawancin ku. Da ne magana akan cewa leverage yana taimakon traders da babban capital inda za su yi makin kuɗi. Sai hakan ya sa wani ya cika leverage. Ya manta cewa kamar yadda profits za ka na making yana tafiya way ɗinka, shi ma yana tafiya opposite direction ɗinka za ka yi losing babban kuɗi. So kamar yadda na yi alkawari na yi magana na ce a wannan ƙarshen bidiyo ɗin zan nuna muka yadda za ka yi calculating position size naka, yadda za ka saka take profit da kuma stop loss, dan duk ya kamata a ce kana calculating kafin ka shiga trade ko kafin ka executing trade. Abin da na fara magana wannan farkon bidiyo din in za ku iya tunawa shine risk tolerance, wanda na ce risk tolerance ina yawanci yana falling under 1 to 3%. Abin da nake nufi shine for example in ina trading da $10,000 zan yi risking in between $100 zuwa 300. So ba zan taɓa sa abin da ya yi exceeding 300 ba, sannan ba zan sa stop loss ina ya yi less than $100 ba. Depending on analysis ina, from 100 to 300 shine abin da ni na yi making mind ina cewa da shi zan dinga shiga trade. Abu na biyu da na yi magana a kai shine yadda za ka yi calculating stop loss naka da take profit. In za ku tuna har na ce yawancin mutanen da aka ga sun saka stop loss nasu haka, profits take profits nasu kaɗan is strong. Kafin ka shiga trade ya kamata a kasancewa okay ga abin da kake risking. Bai making sense a ce kana risking $100 kana targeting $50 ba. Bai making sense ba. So a koda yaushe take profit ɗinka it has to be higher
than your stop loss. Sai abu na uku wanda shine abin da yake confusing yawancin traders, especially wanda suke trading futures ko wanda suke trading forex, shine yanda za su yi calculating position size. Da yawa daga cikin ku na san kuna shiga trade ne ba tare da kun san yanda SL naku yake tafiya ba, kawai kuna shiga figures ne sai mutum ya zo ya yi hitting SL sai ga ai abin da ya risking yana da yawa. So yanzu zan nuna maka yadda zaka na calculating nashi based on pips. Let me show you. Na yi breaking yadda za ka yi calculating position size to the lowest yadda nake tunanin za ku fahimta the most. Yadda za ka yi calculating nashi shine a haka. PS ya yi standing ga position size. Sannan bari in saka PPP shine profit per pip. Duk pip ɗaya kana da profit kaza. Sannan bari in saka loss per pip. Muna da micro lots, muna da mini lots, sannan muna da lots, main lots. Micro lots yana da 1000 units. A duk lokacin da ka shiga trade da micro lots, that is 1000 units, duk pip ɗaya da zai baka $0.10. That's 10 cent. Duk pip ɗaya da zai tafi direction ɗinka, in har ka shiga trade da wannan micro lot ɗin da yake da 1000 units zai baka $0.10. That's 10 cent. Likewise in yana zuwa opposite direction naka zai baka 0.10 loss. That's negative. Wannan is positive a lokacin da yake tafiya direction naka profit, wannan kuma loss. Shi kuma mini lot yana da 10,000 units. In har ka shiga trade da mini lot zai na baka profit na mene $1. Duk pip ɗaya zai dinga baka profit $1. That's in trade yana tafiya direction ɗinka. Sannan in yana zuwa opposite direction naka, kaga muna da negative $1 per pip. Mind you, this is per pip. Loss per pip, profit per pip. Sai na ƙarshe which is the main lot, wannan yana da 100,000 units. So idan dai yana tafiya direction ɗinka ka shiga trade da wannan lot ɗin zai na baka profit na $10 per pip. A duk pip ɗaya zai na baka $10. Sannan in yana zuwa opposite direction naka, kaga muna da negative $10. Yanzu sanin wannan da kai zai taimaka maka wajen calculating losses naka da profits naka. Saboda in yanzu for example ka san cewa micro per pip zai na baka profit na 10 cent. Kana so ka amfani da micro amma kuma ya yi maka kaɗan, sannan kuma mini ya yi maka yawa. Ko in ce mini ya yi maka yawa, ya yi maka kaɗan, kana tunanin per pip baka so yana baka $1, kana so yana baka misali $2 ko kuma $3, amma kuma lot kuma ya yi maka yawa. Za ka iya shiga da 2 mini lot. A maimakon 2 mini lot yana baka profit $1 per pip, zai na baka profit na $2 per pip in ka shiga da 2 mini lot. Likewise in ka shiga da 3 mini lot zai na baka $3 a maimakon $1 per pip. Likewise loss naka. Dan yana da kyau kada kana kallon profits in kawai, kana kallon both the profit and the losses. So yanzu in ka shiga trade da micro, for example, micro is too little for you, zaka iya increasing nashi. Zaka say okay, so units. Likewise lot, zaka iya saka misali 2 lot a wannan. So instead yana baka 10, zai nazo koma yana baka mene 20. So sanin wannan zai taimaka maka wajen calculating abin da zaka yi risking da kuma abin da zaka yi targeting. Saboda babu yace za a ce kana kiran kanka trader, amma zaka shiga wannan trade din, kai executing wannan trade din ba tare da kai specifying abin da kake samu ranka cewa kai shi kake so zaka yi losing ba. Ka mai da hankali akan risk tolerance ɗinka. In baka da shi, after this video ka samu ka kalli capital naka ka san cewa okay, based on the calculation you made ga abin da kake so zaka na risking duk trade, sai ka dinga lissafa shi based on this.
Ga wanda kuma suke trading crypto, wannan nako is very easy. Kawai za ka na arranging leverage naka ne. In misali ka add leverage zai nuna maka ga abin da kake risking. In misali kuma ka rage shi zai nuna maka okay ga abin da kake risking, ga abin da kake targeting. Saboda risk management is really I would say very important. Mutane ne suke wasa da shi in terms of trading. So if you like this video, please subscribe to the channel and don't forget to turn down the notification button saboda duk lokacin da na uploading video za su dinga notifying naka.